morning, ladies and gentlemen, friends from the press. We appreciate your time. Now, this morning, I wanted to give you a brief recap of our first phase of Busoga and also express some concerns. First of all, we appreciate all of you friends from the press for covering our travel, for covering our first phase of the campaign. Ever since we launched our manifesto, and we continue to traverse our various areas in Busoga. We appreciate you working under stress, especially those that are streaming live, because we have been informed that there are jammers moving in police cars, trying to ensure that they sabotage and frustrate our communication to the outside world. But we appreciate those of you that have gone on to record, and then when there's better network, post your recordings. But even those of you that have maneuvered around that blockade, goes far and wide. We appreciate you. We appreciate the fellow leaders, especially the leaders in Busoga. Thank you very much for standing firm, for preparing well, and for continuing to give us a good and big face. As we mentioned that last time in 2021, we were just relating with whoever was around. Now we have prominent leaders, moral leaders, trustable leaders, and we are sure that we are going to organ the forthcoming election. We also want to thank the foot soldiers, the leaders from Kampala, and the members for keeping the discipline and adhering by our values. We thank the people of Busoga for welcoming us massively, for showing us support, and for promising us to be agents wherever we've been, because that is what we've been asking them to do. I also appreciate my family in Busoga for the blessing and good welcome. Now, many of you have seen that we've been blocked by the police. It is unfair, it is illegal, it is a sign of cowardice. But again, that continues to personify the regime, who are blocked from using the media. However, that was an advantage in one way or another, because it gave us opportunity to once again see firsthand and show the world firsthand the reality in Busoga, the sickening poverty, the dead infrastructure, the dangerous roads that have turned into death traps, the dilapidated schools, the broken down healthcare system in the deep of Busoga. So while they wanted to push us off the main roads and ensure that they take so much of our time where we are supposed to travel for 20 minutes, we end up traveling for hours, 2-3 hours. But ultimately, it has given the world and the nation a clear and in-depth picture of Busoga. Those are the things that we've been promising the people of Busoga to address, and we promise we shall deal with them. You've also seen the bias and the one-sidedness of not just the police or the military, but also the Electoral Commission. The Electoral Commission continues to be silent when we are harassed, when we are blocked from campaigning. Yesterday, we were supposed to campaign in Iganga municipality. That is where 2 presidential candidates have been already. But we were rudely told that other candidates would be allowed to campaign in the municipality and we would not be allowed. And indeed, the road was closed on us. We were not able to campaign in Iganga, but we promised the people of Iganga that we shall come back and talk to them physically. We refuse to be involved in altercation with police. We refuse to be used in order to make violence upon us, because they want to provoke us into violence so they can get justification to brutalize our people. We refuse that. We are not going to run this campaign on morality and on adherence
with the law. And we are going to expose all illegality and impunity by the police. So today we continue with today we conclude our first phase in Busoga. We're going to Namayingo and Bujiri. We invite our people to come in large numbers, peacefully, to listen to our message and thereafter spread it far and wide. Thank you very much, and may God bless this final day of the first phase of the Busoga tour. Bana tusangaire ino, tubebaza ino, mwena abanamawulire, ne bakomrade baife, na irala abakulembeze ab'omu Busoga. Mwebale ino mwebalire irala okutuwa ekifaananyi ekirungi n'okuteekateeka nga bwe mulibona abantu ba Busoga baviireyo mu bungi ne batwaniriza ne batwoleka obuwagizi. Aye waire nga wabayewo obuzibu poliisi etulobere okukozesa enjira enene, batusindika mu dipanya, batusindika mu byalo. Waire batukola batyo batumalira obwire kuba kisobozeseza bonabona na irala abakamera okwoleka ensi yona yona obwavu obuli mu Busoga, enjira embi ediri mu Busoga, okunigirizibwa okuli mu Busoga, amasomero agamenesemenese, amalwaliro n'ebindi byona byona basobole okubibona. Muboine mwena obutali bwenkanya obwa poliisi n'obwakakiiko ak'ebyokulonda. Wairekaako banti okulonda kwena kuba free and fair. Aye mwabone nti bakandidate abandi babiri babaire able ocampaigninga mu Busoga municipality, mu Iganga municipality, sorry. Aye ifwe batuzibira enjira, twalemesebwa okujjayo. Twayikiriziganya nti titwida kulwana na poliisi oba kuyombagana nabo. Aye tubatunuze mu kamera twoleke ensi obutali bwenkanya. Twaba promisinze abantu b'Iganga nti tujja komawo tukole campaign, tukube rally mu Iganga municipality nga aba presidential candidates bonna abalala. Olwaleero tulija Namayingo na Bujiri. Tuleeta mwena mwidde muliro bwaka bwaife memale mubwongereyo eri ensi yona yona. Tubebaza ino, tubebaza irala olwa byona bimukoze, especially ba foot soldiers ne ba members bona adolescence, discipline n'empisa daife. Mwebale ino, mwebalire irala. Yeah. Just 3 questions. Ebibuuzo bisatu. Ebibuuzo bisatu. In the things you alluded to yesterday, official rights complaints to the Electoral Commission. Has this been embarked on already? How soon do you expect this complaint to be? Or even a protest official? Thank you. We'll make it conversation. We saw that in the last election, you faced the same challenges, and at some point you had to break the campaign and go make a formal complaint at the EC physically. Is this something that you're thinking about, especially if you're thinking about favoritism and unfavoritism that's happening? Why no question? President uzetulabanye tambulazo nyingi nga bagezaako okutangira okuyita ku nguudo ennamu oba mu bibuga obaolyawo ebyasukkize zino. Kino kigenderere oba nammwe mukiramu omukono? Neyanziza bandeta abajulizi bakola n'ebisoka radio. President eno gakalima bwakatandika butandike. Singa onayagana the same challenges, campaign is gonna be like that, suspending like was suspending the Iganga.
Okay, so I think I can respond to one question about Iganga. So yesterday you people saw the police statement which claimed that we rejected the road they had given us, and it was completely false, because what the police said was that they did not want us to campaign in Iganga municipality. That was their position. They reached the point of claiming that we wanted to ban Iganga. You can imagine the shamelessness. I was there in the morning, we engaged with the RPC, we called Kampala, we called Mr. Bebakama of the Electoral Commission, we engaged everyone. But the police said they did not want us to be in the municipality because of the numbers that they were anticipating. And like we've been saying consistently, it is not a crime for NUP to have many supporters. You saw, we first of all tried to get other venues within Iganga municipality, and they intimidated venue owners of all those other places. We'd go to all the places we went to, they claimed that they needed to get police clearance first, and the police refused to give that. Until we got Kikerewe Memorial Grounds at a very, very good place, if you guys can go and see it. But the problem is, it was in the municipality, so they blocked it. We then tried to use the railway ground. Again, they said you cannot operate from there. Where other candidates have been, you've seen some other candidates even pass through the main roads in Iganga and all that. So the blockade yesterday was really just about them insisting that you cannot use Iganga municipality. But even the alternative venue they gave us, which was in Chiguru North constituency, as you could see, they wanted us to use a very, very long route, which would take about 3 hours, 3-4 hours to reach that place. Meaning that we'd reach there at around 5 or 6 p.m. when we are not able to communicate to our people, to have enough speeches, etc., etc. And that is what has come of these long routes. You've seen that all our rallies, we have to spend a very, very short time. First of all, because if it's the first rally, it means that you have to rush because you need to go for the next one. And now, if it is the second rally, the law says you must finish by 6 p.m. But you've seen us sometimes get to those venues at around 5:30 p.m. How on earth are you expected to do a rally and finish it just within 30 minutes? So that is what they're trying to do, to block us and all that. So ensonga ya Iganga okugidamu nti bana abantu olw'obutiitiizi batuganye okugenda mu Iganga municipality. Abalala bonna bwe bakampeyingira, era kyo twaba challenges ne tugamba Museveni bagenda kugamba nti tagenda campaigningira mu Iganga municipality. Olwedde bakandidates babiri bakacampaigninga municipality. Ffe batugambe temulina campaigninga municipality mukubanga tulina abawagizi bangi. Balinga bagamba nti ogwo musango okubeera n'abawagizi bangi. Tuba engages ejo amacha gonna mulabe nga twogera nabo. Mulabe n'omukolo president gw'abadde agendako ku macha basoose kumugaana nga tulina okusooka kukola consultations up to the highest level. So basazeewo nti tetulina kubanga nalabe police statement nga baclaiminga nti bwe tubadde fe abaganye kubo lyabadde batuwadde, so nga bo kennyini batugambye tulina okugenda ewala mu Kigulu North constituency kye tubadde tuganye. Naye era ne bataddeyo ebyuma ne bakola ki byonna era ne batulemesa okutambula mu route ebadde esobola otutuusaayo mu dakiika nga 3, ne baagala tukozese ekkubo erisobola otutuusaayo mu ssaawa nga 3 oba 4. Tetuganye ne tugamba bano abantu intention yaabwe yakutulemesa. Muze mulaba ng'ebiseera ebimu tutuuka ku campaign rallies zaffe ssaawa 11:04 dakiika 3 olwagamba kubo ge batuyisaamu. Kati ng'olunaku lwaki okutuuka Mayuge mulabi tubadde n'amawulire tutute essaawa nga 3. So nga singa tukozeseza main road tubadde tugenda kutuuka mulabe nga tuvaayo dakiika nga 2 zokka. Kakati you can imagine batutuusa awantu ne tumala essaawa 3 nga tugezaako okutuuka ku venue yaffe mu kifo okutwala dakiika 2. Kakati ku nsonga y'okuwandiikira isi, yes, twawandiise already era ebbaluwa eyo ndowooza ku maadi ku makya egenda kubeerayo kubanga mulabe ebituusewo olunaku lwakyo ate leero weekend, naye ku maadi ku makya protest letter egenda kubeerayo ne police copy. Twagala bategeeze waliwo ebitundu NUP batalina campaigninga ng'ebiine ebirala bisibikirizibwa ocampaigningayo kubanga buli constituency kiri kuffe okusalawo wawe twagala campaigninga. So si bo okugamba nti fabayi NUP dictate nze mugende munoonyeze mu constituency gindi
presidential candidate yasalawo nti kati leero njagala kwogera n'abakulembeze mu kitundu kino kubanga abapoliisi tutuse obagamba nti kale mwaba basalawo ekisaawe kyonna as long as kiri municipality ne bagaana ebisaawe bina byonna ebiri mu Iganga municipality ne bagaana ne batulemesa okugendayo olunaku olwo lwonna. Webale nnyo SG mpozi kanyongereko ku nsonga eyo nti kibadde kigenderere okutugaana ogenda mu bifo ebimu n'akajjukira wano nti poliisi yasooka kugala kubo erigenda ku mwalo gw'Emukungu Bukungu, right? Yes, ku mwalo gw'Ebukungu bagalawo ekkubo nga tewali nsonga yonna ne bagalawo ekkubo ne bagamba eno temugenda campaigningayo kubanga baali bakozeyo ebikolobero kubanga abantu babasudde mu nnyanja kubanga abantu bagobye ku nnyanja. So ne bagala presidential candidate omulala ne bamukkiriza n'agenda na campaigningayo n'ekyokubeera nti poliisi yennyini n'emmotoka ez'amagye bajja ne batukiika emmotoka mu kkubo then ne batandika okuvuga mpolo olwo ne batudivatiza okuva ku Main Road n'ate n'enumuka mu makubo ag'ettaka ne bajja ne batukiika emmotoka zaabwe nga bavuga bubi balinga bagezaako tukozesa obubenje oba bagezaako okusiba okusala sipiidi yaffe. So ekyo nakyo kibadde kizibu tukyemulugunyaako tukivumirira era nakyo tugenda kisa mu baluwa yaffe eyo. Of course bino twabisuubira n'ebirala ebisingawo twajja mu kalulu kano era twakayita protest vote kubanga twali tuzze okulwanagana n'obutali bwenkanya ffe nga tukozesa obwenkanya, okulwanagana n'obulimba nga ffe tukozesa amazima, okulwanagana n'obumenyi bw'amateeka ffe nga tukozesa amateeka. Tetuva tukunga bannayuganda okwenyigira mu mbeera eno eya protest vote gyetugenda okuba nga tubanyonyola nga tugenda maaso ne campaign. Omu atubuuzizza nti kaakati bino bye bakola era bagenda bikolanga luli bwe batulemesa okukampeininga bwe batuyita mujje twogere bwe batumalirayo olunaku olulala naku 2-3 nga tetukampeinize tugenda kutuuka ku bantu baffe mu buli mbeera yonna. Tugenda kutuuka ku bantu baffe mu buli mbeera yonna nga tetumenye mateeka nga tetukoze fujjo naye nga tutuuse ku bantu baffe wabula tukola tukikolera mu mateeka. Omulundi guno tetugenda kukkiriza akakiiko ka byakulonda tusalako nnaku zaffe nga bala bakampeininga nga ffe tetukampeininga mu butali bwenkanya. So tujja kubatuukako mu buli mbeera yonna. Ndoozi ebibuuzo byonnazeeyo. Kulonda kuli twalaba kyamana wakakiiko byokulonda mwenyewe naye yakyaliwo olwo ebintu ebyakutuukako yagamba ye talina TV we oluno tukatusuubire nga yafuna TV okwemulugunja kwonna mwanakeso bwekintu ekyo yafuna TV nkakasa kumanya byabakama olwa ofiisi ye alina okuba yafuna TV alina okuba ne ku simu ye kutuukako amawulire era alaba byonna ebigenda maaso. Ekyongera tukakasa nti yafuna TV era alaba byonna ebigenda maaso. Yakubirako Secretary General waffe essimu ng'amugamba lwaki tuvuga n'abantu bangi mu kkubo, lwaki tubeera ne convoy. Era nkakasa TV eyo n'essimu eyo yamulaga nga Mwai Museveni apaakinze mu kkubo nga basibye emmotoka zonna nga mwe bali mukolera campaign. Nkakasa ebyo byonna abiraba. Nkakasa bw'atugamba nti tutambula n'abantu bangi, nkakasa alaba processions eza NRM. Tukakasa ebyo byonna abiraba. Era tulinze okulaba kyakolawo ne bannayuganda balinze okulaba kyakolawo. Mwebale nnyo mwebagire. Okay. Buterevu.